There's a saying here. The Kurdish have no friends, but the mountains. Wir sind hier als Part einer Delegationsreise, die Delegation für Frieden. Wir sind gerade in Erbil. Erbil ist die Hauptstadt der autonomen Region Kurdistans. Der Anlass der Reise sind die Angriffe des türkischen Staats, die seit dem 20. April 2021 in Südkurdistan durchgeführt werden. Seitdem kommt es zu schweren Gefechten mit vielen Verletzten und auch Toten. Und wir verurteilen diesen Krieg, diesen völkerrechtswidrigen Krieg. Und deswegen haben wir uns auf den Weg nach Südkurdistan gemacht, um gegen diesen Krieg aufzustehen, für Frieden einzustehen und unsere internationale Solidarität mit dem kurdischen Volk zu zeigen. Seit meiner Kindheit bin ich mit den Kurden verbunden, die in meiner Stadt leben. Bin Teil der Friedensdelegation, die jetzt nach Südkurdistan gereist ist, um auf den Krieg aufmerksam zu machen, im Speziellen auf Barzanis Versprechen hinzuwirken, dass es nie wieder einen Krieg gibt, in dem Kurden gegen Kurden kämpfen. Ich bin zurzeit hier gekommen mit dieser Delegation wegen dieser türkischen Angriff in Südkurdistan und Genozid gegen kurdische Volk und Ökologie zu stören. Wir sind hier als Teil einer Friedensdelegation und als Mutter ist es mir immer besonders wichtig, dass wir auch eine zukunftsfähige und friedliche Gesellschaft sind. Ich bin hier aus persönlichem Interesse, weil mich die kommunalistische Bewegung als Perspektive tief bewegt. For the revolutionaries, there is a way like to leave the comfort zone and then to go and try to not just like to be there to get the impressions and ideas and knowledge from some point to another, or just like participating the life. Yeah, leave the comfort zone, go there, and then force ourselves to share to understand what they live, to share time and experience. How do they live, in which condition, what do they do to supply water, to have food, you know. That's the way of a real empathy, maybe, yeah. گرنگی جغرافیاکەی نزیکە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان باکووری کوردستان هەمیشە بۆتە سیراعی دەوڵەتی عوسمانی و دەوڵەتی صەفەوی. It is because this area from the strategies near the Iran and Turkey, so it was always was a big point for Osmani, for Persian, for Iran, for all the peoples. That if someone's controlling this place, it's men controlling a lot of area around here. But why is the city so interesting? This city? Yeah. It's because this city has two valleys. Most of the Kurdish leader was living here, okay. And anyone from the Iran or any people to want to kill them, they couldn't come to here because they have not any way to coming to fighting with them. You know, this all valley. It's here valley and here valley. They have only one road here and another road is behind the Rwanda's. So it's this city is on the mountain. So anyone couldn't fighting with this city and with this Kurdish leader who was living here. Anyone come to fighting with this people who is living here. Now it's just tourist place. It's not fighting. Yeah. Do you come here often? Do you speak English?
Just in weekends. And there are a lot of people here? Yes. In the evening? Of course. Where are you from? Frankfurt, Germany. We want to go to Germany. Yeah, you can visit. Frankfurt is big, but cool. They don't give us visa No, in Kurdistan. that's a shame. Yes. Running? No, yeah. Okay. Yeah? Okay, running. I'm married to a Kurdish man. We have Kurdish children, and we are already married for 23 years. And my husband is from the Iraqi part of Kurdistan. So he flows to. So he's a refugee from Kurdistan, or how you met in this case? Yeah, he was a refugee, not anymore. But I met him in the Netherlands in a discotheque, and we became friends, and we fall in love. And that's the way I got involved with everything that happened here. He was a refugee. He was first he was in the Iraqi army, and after that he became a Peshmerga in the Kurdish mountains against Saddam Hussein. My wishes for the people in Bashur is that they have an ordinary life like everybody. They are entitled to it. They have suffered enough. My children grew up. They are the same age as the children of my brothers and sisters-in-law. My children have a future. They can choose whatever they want because they live in Europe. These children, they have no future. They cannot choose what they want. They have to get the jobs they can get to earn some money. Some of them studied. They cannot get a job because they didn't choose the right political party to support. Some of them became Peshmergas. They don't get their monthly wages. They don't have money for the children to buy clothes. All these children, they have the same rights like my children. That's what I want. Academics, member of parliament, political activists, ecologists, and feminists from all over Europe, world, and Kurdistan. And we closely following the dangerous developments resulting from Turkey's attacks on South Kurdistan in North Iraq since 23rd of April 2021. As a result, we have gathered in Erbil today and decided that we must speak out. Kurds are one of the oldest folks of the Middle East. Middle East is a political, actually, geography. It's not like a continent or, doesn't signify a land. But it also signifies the conflicts of the, religious and ethnic groups, unfortunately. So in that sense, there is this, unfortunately, very hierarchical and power-related social construction and social relations. So Kurds were staying at the center of these conflicts since hundreds of years. Many times we attended many meetings and conferences and seminars about history of Kurdish people. Kurdish history people is what? Is destroying, killing, not more than a year or 2 years, more than 100 years. It started from the corruption of Ottoman Empire. So if you check the history books and other things, writings, you believe that Kurdish people is enemy number one of Turkish authority. History of the Kurdish people is the history of struggle. But there is a matter here that they have been struggling for the nation state until the beginning of 2000s. But since 2000s, the paradigms of the movement has changed. And then they made a quite clear declaration that nation states
a nation and modern states is the one of the most crucial reason of all these conflicts among the people. So this idea of democratic confederalism appeared, which inspired by Murray Bookchin's theory of social ecology as well. So what's happening today here that we are witnessing some of the imperial forces outside of this territory doesn't want that if people have their own power to write to have a right to choose to say something for their own future. I see. Let's say. So they are trying to intervene, like this is a democratic confederalism model. So it says that people have to have their own power to make decisions on their own life, from water to the energy politics, and from agriculture. It means without pesticides, without chemicals, to make a production autonomously to feed themselves for their own livelihoods. So he's waiting for us. He's really the holiest person ever in this Yazidi religion. We will be there for being kind of symbolically pilgrim of Yazidi religion, because it is under threat of, how do you say, extinctors, okay? So we will kindly show our respect and solidarity with their survival adventure. I heartily welcome all this huge delegation to Kurdistan and to our village here. It's an honor for me to accept you as my honored guest here. So the loneliness is the biggest problem for the world. Like our traditional saying, we say that one hand cannot do anything. بركة أم بوا بحثا ملتي خوي شاملتي خوف كي روش تيرا مناك ناف روجتي ندو نسيج بل أبا حف صلاة مدبي عذابي دا جيم. Unfortunately, the time is not enough to keep on telling you all the pains and suffering that my people have exposed in the recent years. And nothing has been solved up to right now. لو ما بيجي أبجي بيروس همو إزدي بس تابيجي دكان إيش همو أوروبا إيش همو دنيا إيش أمريكا جورجيا إيش روسيا وإيش همو بندت إزديا أب معبدوانا استركيا. Every year in this time at the April, every Yazidi from the world they back to here and they coming to say to pray in this place. This is the first and the biggest Yazidi like Ma'bad meant like their temple is here. They said we was believe it our right road. Still now we not follow other religions. Just believe in Yazidi. That's why the Yazidi peoples not follow some leaders like a Muslim prophet. They just follow it by their groups. During our life, it's 74th Farman. Farman is meant to genocide on the Yazidi people. During the history, we have a really bad situation with the other religions. During 603 years, around 1,200,000 Yazidi was killed, died. And 1,800,000 Yazidi, they lost their religions because the other religions tried to be controlling them to be Muslim, to be other Christian, other thing during the history. They say the BBC is coming to here. They said it's the last genocides will happen for Yazidi people after that ISIS destroyed their Shinjar or some other place. BBC said it is the last ones, never happen again.
we pride. He said no. Every time will be happen again. It is because their religion is different with the Muslim, Christian, and the most of the other religions around the Yezidian. The most of them they are different religions, and the Yezidian is not a lot of people. They have not big power. That's why who's coming, they killing them. ئەگەر سەرەتا بگەڕێنەوە بۆ ئەوەی کە بە درێژایی کارکردنی چەند ساڵم لە مەجای ژنان و منداڵانە لەوە تێگەیشتم کە هیچ کاتێک هیچ جۆرە تەنگەژەیەک هیچ جۆرە جەنگێک هیچ جۆرە شەڕێکی تەنانەت چەند بچووک بێ چەند لۆکاڵیش بێ لە بەرژەوەندی نەمافی مرۆڤە نە لە بەرژەوەندی مافی ژنانە نە لە بەرژەوەندی مناڵانە و مافەکانیانە بۆیە من بە هیچ شێوەیەک لەگەڵ جەنگ نیم لەگەڵ هیچ شوێنێکدا مافەکانی مرۆڤ بە گشتی چنە دواوە مافی ئافرەتان زۆر پاشە قشەکە تووشی ئەو حاڵەتە دەبینەوە کە هیچ بە دووری نابینم ئەوەی بەسەر ژنانی ئێزدی هاتدا شەڕی داعش بەسەر ژنانی دیکەی کوردستانی بێت لەم ناوچەیەدا بە هەر ناوێک بێ بە هەر شێوازێک بێ بەڵام تەجروبەکە لە کۆتاییە ڕەنگە زۆر نزیک بێنەوە ڕەنگە زۆر هاوشێوە بێت بەڵام شێوازەکەی ناوەکەی هەڵس و کەوتەکە گۆڕانکاری بەسەردا بێت بەبێ یەکێک لە دایبابیان گەورە دەبن ژنانێکی زۆر ڕەنگە اختصاب بکرێن ژنانێکی زۆر ڕەنگە تووشی کێشەی دەرونی ببن ئێمە بە درێژایی دەیان ساڵی دوای ئەوە بێت کار لەسەرەوە بکەین کە چۆن ئەم ژنانە بگەڕینەوە دۆخی نۆرماڵی خۆیان ژیانکردنێکی ئاسایی و ئازادی خۆیان بۆیە ئەم خاڵە یان ئەم لەشکرکێشیانە ئیشکالێتی گەورەمان لەگەڵ ئەم دوو توێژە بۆ دروستەکە کە ژنان و منداڵانن Because these people are a community that deserved so much respect based on their traumas. As the head of this camp, I would like to appreciate your coming and visiting to our camp. Unfortunately, all the survivors of the Yazidis people from the genocide have still keep on living in these camping areas. Now, with the permission of the UN, they started to build this sort of houses, and they will enlarge this new structure to the whole camp, consisting of 12,500 people have been lived here since 12th August right now, 7 years. Das ist der Leiden von den Kindern jetzt, sagt sie. Ohne Hitze, keine Ärzte, kein Wasser, keine Hygiene. Ayşe, dilava çend salalı vereyim. Kaç salam vereyim benlaluna. Çend mal bad ul verin. خدك قالت نفس على نعود باللون هذا ينوب الرشة والدنيا بازدن زحمات أجيانا باللون بزحماتها نحوشة نخانية نحوش نخان تشتقنينا
تلعزي ما مال شنقالي ما مال انفجار تانكيرات المال ما بتسجل زار من ما بنقل كوبار زار ما بنقل كوبار الانفجارات العزيز ما فوت هوا امراض ونسخ ما دي سمالة وكملات او تعبا ما هم وجود زار امراض ما مالة وكملات دوتن داعش يسير ودبر داعش هذا وخو خلاص مش مال خدت هاتن داعش تنامين ما برن يعني ما نبس التنين داعش قرتني وبرن هذا الوجه تشتكي أما أدينا أفاف هاش سالة البسبالة ماذا حرو شاكرت شاوتن هلو غير وهي خلاص البنادي ما خلاص سيفر مان يدفع عملي مسيو سيهو تسالن من سيفر مان يعني سكومر سلامات رجلين أدين شاوان سلامات شاوتن زحمتا وما قادي قدماتي مزجيف قدقانا هاتي أردكي ويهابا وكهما هي غرفة داواني جيب بلوغا شكلنا غرفة الأردين إلى داواني هاتي أردك نبا كرفانا داواني تقطر نوهارنا أدعمني سيني بسال نار معيشنا ودحالي نفسيا بايد كان في همي حال نفسيا شكلنا أم هم حال نفسيا هم ناسابنا أم هم بيشمنا قدام هم ناسابن لكن بنبات اختراعك كتاب نمشي بس ما تعبوا عذاب يعني كما خدنا ما حياتنا خوش نبيع نام تفتشون نام تردخل نام ترد بنتش ترسل دين المباز دانا يعني من فجارات العزيل فاتري تدي أو كنت ننتقد شنقال همو فجران الانفجاري أو شو صار مرة عمرا دين داعش كتبنا دا مش داعش خلاص نقدر نشادرها بس شو زاد ما تشاورن حيوانات تشاورن أنا أقول وده أبو أسبوعك جيك لنسي دا بنزل حوشها بالرودي دا سوزار خدنا من از شمم از خلقی سباشی خدری من خلقی شنگالی ما وسخير هاتنا واتم بريهم متشتي وبراستي قالك تشتي بسري ما هاتنا بس يعني فرمان بتي بسري ما هاتي وقالك فرمان بسري ما هاتنا وأزرجاج دولتي دور بيتم يعني مشكلة شنقالة حلقة يعني إنها أز بدري ما الجهام ما بيبلوك بس كخلقي دي أبى بالروش شادرين مشوتين خلق زرامين ما خلاصون بس كبشفي كت زرامين ما خلاص نابل أم رجاي جوتين يعني بدنجي ما بقى هنا دولتي دور في مشكلة شنقالة مدينة فام كده أفنجي معي أزقولي بكرة مش تلعزين أفنجي معي نواري مايا مال آخا مدى اتنا آوارا مال آخا اتنا آوارا نقول هيا زكي آخا ما وطني مدى ما اتنا آوارا يعني بتشدينين ماشيين آخا مدى ما اتنا آوارا كما دهبوا داعش الربي نهبرنا معرضوان يعني أفهف سالة سالو نيبا داعش ربي برن بقيرانا ماليوان شرم بدمي ما بعد أول أم كشتين وكاتيد مال بالي دستي واندا برنا ماليوان البر مالين مرة برنا ماليوان هي أم برنا قيرانا مالين ما البر هستيد مرة داعش ديساسر هستيد مرة درباس كرين والبر هستيد مال قاعدة زاروك ما البر برنا ماليوان وهي أمد آوارة البن في نايلوني ده وهرم مالن مشوت وأم الوطني ماذا ما كنا آوار نبس المال ما تكنن تشتكي شيء زديارة هكا تشتكي ربانا شيء زديارة أم حقيمة ما خارج بس المان تشتكيش مرة ناكل وهكا الفيدري بانز بيش ناش كاسي ناترسل أم إيه زديناش مرة ناكل ندروا وكي مدباب زورة متكو جيب زورة وري متكو جيب زورة يعني ويتشش مرة وينو تشتكيش مرة من الآخام ذات آوارة ومتكني حالكي خون بدعايشين بس شكي ناترس مزنها بيباي بيها مويت بيجي منها الراس ولا سي كلمة بقلمي نزارم بس سبي موبايل زنير إزدياد كنن والله خالكي خون إزدياد عايشين تشتي هاتا بردا سي إزدياجي هم وينان إزدياد شتنا تشتكيش مرة نكرينا ما الآخام بدتنا آوارة زاروكي ميلي باخدة زاروكي من مدرسة نينا زاروكي من تشتك نينا عراقي تشتك نينا وكا حيوانات عايشة نفسها حيوانة متشهر شيء بالروستر زاروكي خدت قريب إذ أوروباش مرات خابرين بجين زاروكي مدنا الروضي بجين زاروكي مدنا مدرسة زاروكي من التحليم أغنينا تشتغني لبني كامبينا مش التحليمك
سروي تجي رشكت بس سروي تجي سبيه دي تشيدي تشتكي دي حافظ معك إيش خلقي أوروبا درك ولا حمنا قود بي أوان برنقلك برنا باخوا تركون هيك سينا ولا سرجعش أوروبا ما سرجعش أوروبا مشكلة ما حلقة يكي تعبي باخوا يقاربي أوكي هاي كايا كما بكش مربك بس رجعش هر دولة تكيزتكم هر دولة يقول هي ما بيش مربك ولا أب مشكلة ما همو أب مشكلة كما قوتين همو سري بهاجة إنه هم متيدين ما بيه مشكلة ده متيدين ولا سرجعي تشتكى داخواز يا سباسيا وات سباسيا وات كان وقالك ممنون What's your name? Ole. Debaş. Bye. Hatreve. Bye bye. Das war schon ein Thema, ja? Und ich finde es halt interessant, dass ja gerade, also nicht nur hier ganz klar gesagt wird, wir wollen nicht, dass Leute hier hingucken, aber auch in Deutschland wurde ja auch ganz klar gesagt, dass die deutsche Bundesregierung nicht möchte, dass wir hierher gucken, weil wir die Beziehung zur Türkei gefährden. Das war im Erklärungsschreiben geschrieben, warum die Leute an der Ausreise aus Deutschland gehindert worden sind. Das hat mich auch sehr traurig gemacht. Das war auch für mich wieder ein Schock. Viele Freundinnen von uns sind zurückgewiesen worden, festgenommen worden und da Verhör genommen und dürften nicht hier reisen und das auch in Deutschland. Ja, und weil es dem Image der BRD schadet irgendwie. Und ja. Genau, das ist schon eine krasse Begründung irgendwie. Wir haben leider nur noch 10 Minuten, deshalb würde ich einfach noch mal 2 Fragen gerne stellen. Gerne. Ich beobachte. Also wie... Ist voll. Du hast ja von Schengen gesprochen und was für gute, positive Entwicklungen es da eigentlich schon gab. Also ich kriege Angst, ich kann nicht darunter so reden. Heute ist der 14. Juni. Wir fangen gerade hier an, ein Interview zu machen. Und die kommen, die greifen uns vor Interview an, das gibt's gar nicht. Das macht man nicht. Ich meine, jetzt werden wir schon im Hotel daran gehindert, irgendwie uns selbst zu interviewen. Das kann ja wohl nicht sein. Die Peschmerga stehen den ganzen Tag vor der Tür. Ja. Jetzt kommen sie ins Hotel rein. Der Geheimdienst ist auch unten. Und jetzt werden wir daran gehindert, hier oben zu sitzen und ein Interview zu machen. Wir haben keine Angst und wir werden uns nicht verstecken. For instance, there is petrol here, but there is no self-production. There is no production in terms of agriculture, in terms of the needs of the people. So what's happening here, the money is circulating, you know, and the people from outside, these forces, these multinational companies wants to decide that who is going to control the money. They have no interest that who is going to produce what, in which condition, and how are these people going to share this? What is in terms of redistribution? What is going to happen? Is it going to be equal? If the women get involved, you know, of these labor or the redistribution of the income, so
the interest here is, is around the money and profit. So we see here in a kind of colonized, money-oriented capitalist society. If it's not profit-oriented, then you start to value. The value appears kind of like the other values, the principles of the nature. The other creatures. It's not just about justice, it's about the whole society. I mean, because of these Bookchin's ideas of social ecology, it's a kind of a holistic perspective, suggesting that we should change everything, not like some values or some technical, like permaculture, technical tools in terms of making an agriculture. It's just not ecology, The ecology has to be something like to propose a new model to the whole society if we want to find a solution in terms of this climate change, or like food sovereignty. He suggests that an alternative social construction, which means that from education to health, people organize their own communities.